in Osama City. You're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. One TV special report. As we acknowledge the dignitaries from the local government unit that we have here in front, starting off with Board Member Salvador Canlas Jr., Honorable John Carlo Moraleon, Honorable Relinda Bation, IPMR, Honorable John Fel Duhay Lungsod, Honorable Sancho Sane Waminal Jr., Honorable Katkat Lim, Honorable Saulo Salvador, Honorable Lorly Cipres, Honorable Attorney Marcelian Mars Tapayan, Honorable Attorney Daniel Lau, Honorable Roland Dinky Suizo Jr., Honorable Archie Romero, Honorable Juanito Junjun Sakin, and Honorable Dr. Sir. Of course, the very beautiful Education Committee Chair, Honorable Councilor Cecile Go, ang nanay sa DepEd. Vice Mayor Honorable Simplicia Bebi Neri, and the very generous young City Mayor, Local Chief Executive of the City of Ozamis, Honorable Attorney Indy Waminal Jr. Today is a significant day for all of us teachers in Ozamis City, and to formally welcome us all in this afternoon's activity is our motherly Vice Mayor, Honorable Simplicia Bebi Obina Neri. Good afternoon to each and every one of us. Maayong hapon. But before I proceed, allow me first to greet our very energetic Mayor, Mayor Indy Waminal Jr., and of course my colleagues in the City Council, the Chairperson of the Committee on Education, Honorable Cecile Go, our Majority Floor Leader, Attorney Marcelian Tapayan, members of the City Council, we have here Attorney Daniel Lau, Honorable Sunny Waminal, Honorable Archie Romero, Honorable Duhay Lungsod, our representative from the Office of the Mayor, Honorable Dr. Of course, our chairperson,
sa Committee on Education, the Honorable Cecil Go, balikon dyan na ako, aron dito na kaligtan. Honorable Dinky Suizo, Honorable Lorly Fuentes, Honorable Relinda Bation, Honorable Saulo Salvador, and Honorable Salvador Canlas. Honorable Kathleen, our very cute announcer. Anyway, today I think marks the very significant day of the members of the education, because today you will be receiving something from the office of the local government. Palakpakan na to. Something that you have to treasure with in the performance of your duty. Why we believe already that you are really very efficient in your respective tasks, but the more, if you have all these gadgets, nababagyod na indot ang inyong servisyo. Palakpakan na to. Kanina himo, because of the very mindful atong pinalangga kayo nga mayo nga sa kanunay, nag-una-una kung saan ba yun nato pagpanindot ang ato Department of Education. Sa kanang saludo na yun mintanan, of course, no? Sa inyong mga performances in the Department of Education. Pero that is one of the very reason you are always being supported by the LGU Ozamis. Salamat po sir sa ato mga sa presensya sa ato mga some of the members of the barangay captain no ni akaran sila din. Salamat kayo. And I think ang ako lang ikasulti nga kaniniang it has make this day a very memorable one. Kaya ang magkita, nagdawat magkita karon o mga anindot ng mga gadgets wherein we can help, it will help improve our performances. No? Salamat kayo sa atong halangdon nga mayon nga sa kanunay is very mindful on what to give more support to our Department of Education. Thank you. Thank you very much, Vice Mayor Baby Neri. Today is really a very significant day for DepEd Ozamis because the LGU will be giving us a gift which we can use to enhance our work as teachers. In Mayor, 1,379 teachers will receive all these today. Actually, Mayor, gahapon na ni sila na-inform. Pero, dali na kayo sila tawagon, uy. Venue and time ra mo'y importante. Right, teachers? Yes! This activity today is a strategic move of the LGU to help enhance access to information and resources, increase efficiency, facilitating communication and collaboration, promoting technology integration, and providing opportunities for professional development, thereby improving the teaching learning outcomes of DepEd Ozamis. And Mayor, this is the first time that teachers are recipient of this tablet. Shall we give them a round of applause? Before we will officially
have the message of the mayor, we would like to call a teacher from Pershing Tan Keto Elementary School to render us an intermission. Bakbakan na itong pusog, B. Asa na to si ma'am?
the spirit of holding on and holding on together until today that we are going to receive the gift from the city mayor. Friends, ladies and gentlemen, let us welcome Mayor Henry Indy Fuentes Suaminal for his message to all teachers of DepEd Ozamis. Daghang salamat, Ma'am Arlene, ug may hapon sa tanan palihog, paglingkod lang. Thank you for that very warm reception. No, usab maayong hapon. O before anything else, kabalo ko, napaila na sila ni Ma'am Arlene, napaila na sila ni Vice VP Ganiha. But please, tuguti ko, allow me once again to introduce and to recognize ang ato ang mga partners diri sa local government unit of Ozamis City. Ganihan no sa pagpaila ni Ma'am Arlene sa amoa, ingon si Ma'am Arlene, the generous mayor. Pero I will have to correct that a bit, Ma'am Arlene, no? Because everything na mapaabot sa katauhan is not just because of yours truly as the mayor, but it's really also because of the strong backing and action sa atuang equally generous City Council, atuang pakpakan. And ako silang ihangyo nga pagtawag nako, pag-recognize nako sa ilaha, magtindog sila kusab para we can give them the recognition that they each deserve. Magsugod sa atuang Vice Mayor Simplicia Ibineri. And ang atuang City Councilors, Councilor Attorney Daniel Lau, Councilor Sunny Waminal, Councilor Archie Mero, ang atuang SK Federated President sa Ozamis City, Councilor John Fel Duay-Lungsod, Councilor Attorney Mars Nakayan, ang atuang chairwoman sa Committee on Education sa kilala ni Ma'am Arlene na mama din siya sa DepEd, Councilor Cecil Go, Councilor Kat Lim, Councilor Dinky Suizo, Councilor Lorly Cipres, ang atuang IPM Representative Councilor Relinda Bation, Councilor Saulo Salvador, and ang atuang Liga ng Barangay Representative sa City Council, Councilor Carlo Moralion. Puyog po nato diri ang atuang Liga President diri sa Ozamis ug nagsilbi po siya as ang atuang Barangay League President sa Tibok Province. Diri nato makita how well represented ang Ozamis City dito sa atuang provincial board. Because out of the 5 or 6 or the 6 board members sa gikan sa 2nd district na ay tulog yun gikan sa Ozamis. Ang kuyog nato diri karon ang ato ang ABC Federated President Board Member Salvador Canlas. At ato na lang pong gikuyog ang ato ang mga Asenso Barangay Captains. No, I invited them on purpose and I really asked them na mulingkod kuyog ninyo mga mayors, ang mga teachers. No, kay sila man yun ang inyong una dahil or magdali-dali o duol kung naay kailangan sa eskwelahan o naay mga problema sa eskwelahan. Sa mga kapitan man gyud mo ninyo mang duol. And I know some of them even assisted some teachers sa pag-anhi diri sa City Chief karon. So atong pakpakan, may ask ang ato ang mga barangay captains to please stand para ma-recognize po sila.
if you notice, ang amo ang gikuyog katura pod yung mapasalig nga mo nga mga kapitan katong kuyog pod yun sa Team Asenso. But ay kabala ka atong mga barangay nga wala ilang kapitan din naaman pod among sinaligan nga barangay Kagawad and of course point person sa ilahang barangay like former City Councilor John Doctor for Barangay Katadman. I cannot stress enough ngano importante yung kaayo nga maayog relasyon ang mga teachers sa ato ang mga barangay officials. Kaya taon kung na mga kailangan lagi ang kapitan man today na mo report samwa nga muni ang mga gikinahanglan sa mga teachers o sa eskwelahan. No? Other than the barangay captains and our trusted barangay kagawads who are here, so I also want to recognize syempre ang DepEd officials who made this possible with our school district superintendent, Ma'am Nympha Lago, ang iyang ASDS Sir Junicio Liwagon Jr., and the rest of the school division officers and employees, and syempre sa mga teachers, ang atuang mga beneficiaries karon. Once again, maayong hapon sa atuang tanan. Una, no, mangayo ko og dispensa ninyo mga teachers. No, kay kung makahinumdum mo, adtong last time ta nagkuyog, adtong Christmas, nahisgutan naman ni natong pag-distribute sa mga tablets. Pero kung naminaw gid mo adto, nakahisgot ko nga siguro by first quarter ato nang ma-release. No, kinsay nakahinumdum ana? Daghan gid yung nag-note ug nagtimanan sa ako ang gisulti. Maay kong dispensa, kaing lapas ang first quarter, January, February, March, wala pa namo na-release. Munang gisigurado gyud namo karon, salamat bisag holiday na nganhimo nga sa April wala pa naman ang kaduhang semana amo na dayon ma-release kay naanad naman mi sa Team Asenso basta namin isaad amo gyud ang tumanon. Gusto lang na ko hisgutan kadali why we are doing this. Ngano ato ning gibuhat nga mag-distribute mo tablets no sa inyong mga teachers. Sa gingon na ni Ma'am Arlene ganiha, no, this is a way of enhancing ang inyong teaching capacity. And that is very well in line sa ato ang gusto sa Asenso Administration na sigira mangitag unsa pa may lain pamaagi para ma-improve nato ang services nga atong mapaabot sa katawan in relation sa DepEd. Unsaon nato pag-improve ang ato ang ways and means sa pagtudlo sa ato ang mga bata. So previously, nasugdan nilang Vice Mayor Bibineri and the City Council sa time pa ni Kong Ando when he was mayor nga mag-distribute og mga tablet sa mga grade 11 and 12 students. No, that was in recognition nga the times are changing. Daghan na kayo og mga additional tools nga makuha nato sa internet and ma-access nato through technology. Now we were looking at unsaon pa man nato pagpa-improve. So, sakto kaayo, in one of our very first meetings ni Ma'am Nympha, katong paglingkod niya last year, no, nahisgutan namo nga naghatag lagi ta og mga tablets para sa mga students. Nagbutang na ta og wifi sa mga schools, like sa Oksat, sa City High, I think Maningkol, Angamo, Puhon, sa Kinuma Norte, no, para maka-avail kita unsay benefits aning new age of technology nato. And naay uban teachers pod mapasalamaton adto kay nakita nila nga nagamit gyud kaayo sa ilahang mga students ang tablets. Then among nahisgutan ni Ma'am Nympha. Pero atong mga teachers day no, wala day sila ani nga tools. Ato alang gi-assume nga atong providan ang mga students makasabay ang mga teachers. No, so it was during that discussion namo ni Ma'am Nympha nga nakahuna-huna mi pwede po yun siguro and angayan po yun siguro hatagan og tablets ang mga teachers. So
So after that discussion with Ma'am Nympha, we talked with Vice Mayor Bibi, talked with ang atuang chair sa Committee on Education, Concecil, to discuss kaya ba ni nato mabuhat and makatabang magyud ni. And the consensus was, looking at the capability of the LGU, makaya raman buhaton na hatagan o tablets ang each and every teacher sa Osamis. And that is why we are here today. Actually, sa pagsugod ani, ang ihap lang yun nato nga hatagan is katong mga teachers, katong teaching personnel. Then somewhere along the road, I think either si Ma'am Nympha or si Sir John Mator, I think si Ma'am Arlene Manganito or si Sir Feds, singit nga, appeal to mga teaching-related personnel ang ay punatagan. No, so muna bisag teachers lang ito muna na ihap, karon appeal ang mga teaching-related personnel and substitute teachers makadawat po na aning tablets karon hapuna. The only condition yun nga mo ang kipangayo, no, because these are purchased using LGU Osamis funds, is that the recipients will be serving in Osamis City sa atuang school district, no, for at least 2 years. No, you serve here for 2 years, starting aning distribution nato, then afterwards you can keep these tablets as your own, because by that time we recognize daghan na tayo mga na-mold na bata and mga estudyante natin. But I also want to discuss kung nahisgutan nato anong kailangan ni labaw na guys sa Advent karon nga gialaw na sa DepEd ang distance learning. Dili lang for pandemics or kanang mga bagyo, apil na po din yung mga panahon nga init kaayo. No, so makita nato ana nga panahon nga murag studying from home ang mga children, no, makatabang din yung mga teachers. No. But other than that, I also want to talk about ngano nahimo ning posible. Why it's possible for a third-class city like Osamis City to be able to afford all of this and to provide this additional teaching material to our beloved teachers. Simple ra man gyud kay ang tubag, mo man gyud ni among ibalik-balik nga rason kung naay mangutana yun sana pagbuhat ang mga programs or projects sa city. And that is really good governance. So you ask, kung saan man pag-abot aning tablet sa good governance? And I can explain very briefly. Apil sa aspeto sa good governance, no, ang insakto kapag patuman sa mga balaod. Apil na sa mga balaod na gipatuman din nato is not just One TV special report.